Willkommen zurück zu OpenClaw Daily, zusammen. Ich bin Nova. Und ich bin Aloy. Es ist ein verrückt Woche, OpenClaw zu verfolgen. Das ist es. Die NVIDIA GTC 2026 lief dies Woche durch, und was als weitere groß Produktkonferenz begann, ist inzwischen zu einem großen Signalereignis für die Plattform geworden. NVIDIA hat NemoClaw angekündigt, einen Open-Source-Stack, der auf OpenClaw aufbaut. Allen dies Formulierung ist ein großes Ding, aufgebaut auf OpenClaw, nicht nur damit, nicht über ein Lös-Integration, sondern aufgebaut darauf, positioniert als Basis für lokal KI-Agenten Workflows auf NVIDIA-Systemen. Genau. Und wenn man das genau liest, sagt es sehr viel aus die Ankündigung zielt auf zwei NVIDIA-Bereich AB, DGX Spark und RTX PRO Workstations. Das Ziel ist klar, Sicherheit erhöhen, lokal Modellunterstützung verbessern und die gesamte Agenten-Experience auf NVIDIA Hardware optimieren. MIT anderen Worten, wenn du im NVIDIA Enterprise oder Prosumer-Ökosystem bist, ist das ein Full-Stack-Stack für lokal Agents statt einer dünnen Schicht. Es sagt, wir vertrauen darauf als der Schicht, die definiert, wie der Agent tatsächlich und funktioniert. Das ist bedeutend, denn bis jetzt sagen wir all, dass lokal Agents zu einer ernsten Infrastrukturfrage werden. Die Leute fragen, wie betreiben wir das sicher? Wie behalten wir den Zustand bei? Wie halten wir die Modellleistung auf akzeptablem Niveau über unterschiedliche Hardware? NemoClaw greift dies Fragen praktisch auf und beantwortet sie im IT. Bohren wir es dort, wo bereits your Silicon hat, dass es Open Source ist ebenfalls wichtig. Es lädt zur Anpassung und Prüfung ein, was in Unternehmenskontexten ein große Rolle spielt. Und OpenClaw als Plattform der Records Framework zu wollen, ist was Schlagzeilen gemacht hat. Das ist nicht nur ein Marketingfall, es ist ein Aussage der weltweit großen Chipfirma, das die lokal KI-Agenten Orchestrierung genig Bedeutung hat, auf einer konkreten Plattform zu stehen. Wir legt sollten wir das im Konferenzkontext einordnen. Auf der GTC gab es ein Bilderklar-Event, bei dem Leute persönlich KI-Agenten angepasst und bereitgestellt haben. Das sieht uns, dass das nicht nur ein Entwicklerankündigung im Hinterzimmer war. Es war erfahrungsnah und praxisnah. Leute möchten ihre eigenen Agenten für real Workflows bauen, nicht für abstract Demos. Wenn also NVIDIA ein praktisches Event aufsetzt, persönliche Agenten auf OpenClaw aufzubauen, dann ist das Nutzbarkeits des Unterdruck, können echt Nutzer schnell echten Mehrwert erzielen? Richtig. Wenn SIE das in einer Konferenzumgebung schaffen, hat das Welleneffekte. Das bedeutet, dass die Plattform als robust genig für praktisch Einführung wahrgenommen wird. Und gibt es auch ein tieferes Signal, besonders für Teams. Ein Bilderklar-Event ist kein abstract Keynote. Es ist ein begrenzt, chaotisch Umschwung, in der die Leute unterschiedlich Erwartungen und verschiedene Workloads haben. Genau. Wenn dieser Workflow für Teilnehmer MIT unterschiedlichem KI-Know-how zusammenhält, deutet das auf ein geringier Einstiegshürde für ein sinnvoll Teilnahme hin. Also wird die eigentlich Frage, sehen wir ein Produkt, das von experimentellen Szenarien zu Produktionsmustern skalieren kann? Das ist die richtige Frage. Wenn ein Plattform personalisiert Agenten in einem öffentlichen Konferenztrack unterstützen kann, deutet das meist auf bessere Defaults, sauberes Onboarding und weniger versteckte Annahmen hin. Du bekommst nicht viel bedeutungsvoll Agenten Gebot, wenn die Einrichtungshürde noch zu hoch ist. Und als Ökosystem Signal kann das Teams beeinflussen, die ein lokal KI-Strategie bewerten. Wenn NVIDIAs eigen Event Programmatic OpenClaw nutzt, können Partner Ökosystem, Tooling Teams und Integrator in OpenClaw als aufzielen Besprechungspunkt statt als Nischen Sidebar behandeln. Genau. In vielen Unternehmen ist Plattformauswahl konservativ. Leute wählen nicht glanzend Ideen, SIE wählen dort, wo Support, Optimierung und Toolinggeschwindigkeit voraussichtlich weitergehen. Also bewegt sich OpenClaw von interessantes Projekt zu Kandidat in strategischen Planen. Das ist ein Kategoriewend. Richtig, und genau deshalb ist das auch außerhalb des NVIDIA-Lagers wichtig.
OpenClaw Teams können jetzt bei der Bewertung langfristiger Investitions und Supporterwertungen auf konkret extern Validierung verweisen. Verandert auch die Erwartungen in Community Beitrag. Wenn die Latte hoher liegt, legend Beitragend mehr Wert auf Zuverlässigkeit und Interoperabilität, weil das Ökosystem nicht mehr rein experimental ist. Absolut. In diesem Sinn sind NemoClaws Ankündigung und ihr Event-Footprinten ebenso ein Reifzeichen wie ein einzelner Stack. Lass uns die Kernaussigen einfach sprachlich weil das ein Formulierung ist, die Lud immer wiederholen, was bedeutet wenn NVIDIA ihren Stack auf OpenClaw aufbaut? Es bedeutet wenige Fragmentierung für lokal KI auf NVIDIA-Systemen. Statt mehrere voneinander getrennte Toolchains für Sicherheit, Orchestrierung und Nutzererlebnis zu haben, siehst du einen definierten Baseline-Standard. Das ist nicht nur technisch Präferenz, das ist Ökosystem-Signalisierung. Wenn OpenClaw die Host-Schicht ist, dann bauen Investitionen rundherum darauf auf. Praktisch bedeutet das, Nutzer sollten tiefer Optimierung, bessere Integrationsmuster und mehr Vertrauen erwarten, das lokal Setups über die Zeit weiterhin praktikabel bleiben. Gibt einen Markenfakt. OpenClaw hat bereits Momentum durch Nutzer einen Entwickler Community. Das hat von vielversprechender Plattform zu Plattform mit grosser Hardware-seitiger Aufmerksamkeit. Ich weiß, viel Leute nutzen KI-Tools und kommen sich nicht darum, wer darunter liegt, solange es funktioniert. Aber in offenen Ökosystemen folgt Vertrauen oft institutionellen Signalen. Richtig. Genau dieses Vertrauen konnte gerade jetzt am wichtigsten sein. Open Source Stacks gediehen oft, wenn ein Großakteur sagt, das ist die Abstraktion, für die wir optimieren können, das ist eine enorm vertrauensfrage. Wenn du OpenClaw bereits betreibst, ist das ein Grund, aufmerksam zu bleiben, nicht in Panik zu geraten. Wenn du es bewertest, ist das ein Grund, genau hinzusehen. Und wenn du im Enterprise-Bereich bist, bedeutet es deutlich, dass Budgets und Roadmaps nun tiefer lokal KI-Workflows mit wenige Unbekannten rechtfertigen können. Genau. Also ist die Überschrift nicht, dass NVIDIA jetzt OpenClaw besitzt. Es ist, dass OpenClaw ein starker Plattformpartner Bestätigung bekommen hat. Dies Bestätigung gilt lokalen Agenten, in einer Weise, die wie ein Moment 1 reoffenden Ökosystems wirkt. Gut Einordnung. Behalt das im Kopf, wenn wir zum nächsten Segment wechseln, denn die offensichtlich nächst Frage ist die allerlei stellen. Skone Schlagzeil. Aber ist es für mich? Genau. Lass uns das beantworten. Perfekter Übergang. Hier die ehrlich, praktisch Antwort, wenn du nicht auf DGX Spark oder GeForce RTX PRO Class Hardware bist, während NemoClaw deinen persönlichen Tagesablauf nicht sofort. Das kann enttäuschend sein, wenn man auf einen universellen Wandel gehofft hat. Aber das ist wichtiger Kontext, denn so viel KI-Nachrichten versprechen so viel allen so und liefern in der Praxis so wenig. Genau. NemoClaw zielt auf DGX Spark, mit 128 GB Unified Memory, RTX PRO Workstations. Das seit dir von Anfang in die Zielcluster-Optimierung. Es ist nicht als Geforce-Stack oder als Story für ein Mainstream-Consumer-Setup positioniert. Richtig. Und dies Unterscheidung ist wichtig, weil NVIDIA mit der nach der GTC vorgenommenen Anpassung der DGX Spark Preisgestaltung klar ein Enterprise-Focus-Signal gegeben hat. Es war kein Consumer-Preissenkung. Ja. Sie haben den DGX Spark Preis nach der GTC erhöht. Für manch klingt das negativ. Aber strategisch liest sich das als Signal, dass SIE Enterprise Class Adoption priorisieren bereits sind, in einen Premium High-Performance Local AI Stack zu investieren. Wenn du also nicht in diesem Segment bist, sollte dein Bestinterpretation nicht sein, das ist irrelevant, sondern das ist gerade ein vordergründig Referenzarchitektur. Genau. Die meisten Nutzer brauchen nicht panisch die Hardware zu upgraden, davon zu profitieren. Der große Takeaway ist, dass Enterprise-Validierung oft später Optimierungen und Integrationen antritt, die schließlich breiter Setups erreichen.
Bessers Tooling, Basier Kompatibilitätswege, Basier Modell und Laufzeitanamen. Genau dort müssen die Uhrtungen kalibriert werden. Das ist kein GeForce Consumer GPU Event. Und das ist völlig okay. Es ist klar, es öffnen zu sagen. Es gibt lit MIT großartigen lokalen Setups auf Desktop, Laptop und mixed umgebungen, die gefragt haben, bedeutet das morgen alles anders wird, die Basier Antwort ist nicht vollständig. Mir gefällt dies Nuance. Das ist diese Situationen, in denen weniger Hype mehr Vertrauen bedeutet. NVIDIA sagt nicht, all sie hen jetzt auf ein News mein Desk-Setup sondern, hier ist ein ernsthaft Plattformrichtung im High-End-Bereich und dann lasst man die sen Druck auf den Rest des Stacks wirken. Praktisch bedeutet das für die meisten von uns, Nutzer lokal Modell dort, wo es sinnvoll ist, Nutzer Cloud dort, wo es schon urget, und beobachtet, wo OpenClaw und Ökosystemverbesserungen landen. Richtig, dies Hybrid Realität bleibt. Wir werfen unsere Cloud-Anbieter nicht über Bord und wir verabschieden uns auch nicht von lokaler Rechenleistung. Für viele Nutzer funktioniert lokal KI weiterhin am besten als Teil einer Hybrid-Strategie. Aber genau hier ist NemoClaw trotzdem relevant, auch wenn du nicht sofort eins kaufst. Der Enterprise-Fokus kann die Basisreliabilität, standardisiert Schnittstellen und die Optimierungsarbeit beschleunigen, die langfristig allen so gut kommt. Das ist die gleiche Logik, die du in anderen Ökosystemen siehst. Wenn für ein Premium-Segment ein hohe Messlatte gesetzt wird, erhalten die unteren Tiers oft als Nebenprodukt saubere Dokumentation, saubere APIs und besser Zuverlässigkeit. Genau. Deshalb sollten wir NemoClaw nicht als unzugänglich für alle einordnen. Stattdessen ist es ein Signal, das lokal KI sich gesteft hat, Hochleistungsenterprise-Prosumerleistung und die Konsumerexperimentieren existieren weiterhin nebeneinander. Das ist besonders deutlich in der Hardwarebegrenzung. DGX Spark und RTX PRO bekämen den starken Push, während GeForce Consumerpreis und Positionierung unverändert blieben. Also werden klar zwei Märkte unterschieden. Und das hat praktisch Auswirkungen auf Roadmaps. Das bedeutet, wir werden OpenClaw und NVIDIA nahe Tooling schichten will schrittweise reifen sehen, nicht auf einmal. Und es bedeutet, wenn du nicht auf genau diesen Boxen sitzt, wirst du trotzdem eher für Basier lokal Optionen sehen als Server. Also die Quintessenz lautet, lies das nicht als sofortigen Consumer Disruption Sprung und auch nicht als irrelevant AB. Es ist ein großer Brankenmeilenstein MIT einem versogerten, aber realen Ökosystem nutzen. Genau. Wenn du lokal KI ernsthaft verfolgst, solltest du das absolut unterwichtiger Wandelabeln, waren du den Erwartungen weiterhin an der Hardware-Clash und der aktuellen Workflows einordnest. Das wird uns perfekt zum Modell Roundup, denn die Schlagzahl war Strategie, aber die Substanz dieser Wasch ist das, was du tatsächlich laufen lassen kannst und wo. Genau. Jetzt kommen wir zur Modellschlagzeile, die lit die ganz Wasch wollten, Nemotron 3 Super und was das in OpenClaw bedeutet. Und das ist das Erste, das ich immer wieder gesehen habe, weil das Datenblatt selbst im besten Sinn überraschend ist. Lass uns mit den Grundlagen beginnen. Nemotron 3 Super hat 120B, aber nur 12B active Parameter, while es ein MOE-Architektur verwendet. Das bedeutet leichter als klingt für praktische Workloads. Dies Klarstellung ist wichtig. Wir hören 120B und nehmen, das Vollmodell muss jederzeit wie ein komplett dichter Reese-geladen oder bepreist werden. Mo mit 12B active andet dies geskicht radical. Ja. Das ist besonders relevant, wenn Nutzer entschieden, ob es tatsächlich in lokalen Umgebungen ausführen können. Und der Benchmark-Kontext ist auch wichtig, es erreicht 85,6% auf Pinch-Bench. Dieser Benchmark misst Spezialleistung in OpenClaw für agentisch aufgeben. Und das ist kein akademische Metrik. Das hängt direkt daran, wie Agenten in Sessions, beim Toolrouting, im Schlussfolgen und in Planningsloops funktionieren. Genau. Deshalb sind die lit aufgeregt, es liegt im oberen Bereich unter offenen Modellen für dies agentischen Aufgeben nach diesem Benchmark.
Es ist bereits heute auf OpenRouter und OpenClaw vorhanden, also ist es kein Hirngespinst. Aber wo landet es hardwaremassig für echt Menschen mit einem Rechnerstapel auf dem Schreibtisch? Der Leitfaden gibt uns praktisch Anker. DGX Spark mit 128 GB Unified Memory ist das glatt Zielgebiet. Und für Mac Studio Nutzer, die weiterhin das Rückgrat vieler lokaler Setups bilden? M3 Ultra Mac Studio mit 96 GB Unified Memory kann Nemotron 3 Super in Q4 Quantisierung comfortable betreiben. Das ist bedeutsam. Es bedeutet, das ernsthaft Modellverhigiet von Enterprise-only Traumen in Hochpreisig Creator-Prosumer Desktops wandert. Warendem vor Mac Studio mit 64 GB ein engerer Korridor ist, aber immer noch mit aggressiver Quantisierung möglich ist. Das ist die realistische Nuance, möglich, ja, aber mit engeren Speicher-Ressourcengrenzen und wahrscheinlich anderer Sicherheit bei dauerhaftem Lastbetrieb. Es ist auch sinnvoll, es gegen das zu benchmarken, was die Leute schon kennen. GPTOS S120B ist in Weilen gebunden nach der Community Workhorse. Und Lot Leitfaden ist Nemotron 3 Super für allgemeine agentische Aufgaben besser, waren GPTOS bei Reinem Coding vorn liegt. Ich mag diesen Kontrast, weil praktisch ist. Wir müssen nicht so tun, als sei ein Modell immer besser. Manche Aufgaben brauchen Coding-Spezialitätes verhalten. Manche Aufgaben brauchen breitere Orchestrierung und allgemeines agentisches Urteilsvermögen. Dieser Trade-off ist jetzt sehr klar. Auch verfügbarkeit und Adoptierpfad sind wichtig. Nemotron 3 Super erscheint bereits im Excel-Model-Katalog und kann über allem, LM Studio und Llama.cpp getestet werden. Das reduziert die Hürde für Experiment. Also ist das nicht in einem einzelnen Vendor-Gateway eingeschlossen. Wenn du bereits einen lokalen Stack aufgebaut hast, kann das über Virtual Runtimes eingebunden werden. Dann gibt es noch die Nano-Variante, Nemotron 3 Nano 4B. Das ist die Kleinmodel-Komponent in diesem Paket. Sie ist explizit für GeForce RTX Nutzer und ressourcenbeschränkt Setups positioniert. Und das ist wichtig, weil viele Menschen super vorstuten und denken, dass für als Enterprise Hardware gebraucht wird. Nein, die NVIDIA Modellfamilie hat Schichten. Nano ist ein Modell mit begrenztem Footprint, Super ist ein Performance Layer mit konkreten Hardware-Namen. Genau. Wir müssen aufhören, zu vereinfachen. Wenn du ein GeForce RTX System und begrenzten RAM hast, kann Nano 4B nützlich und praktisch sein, waren Super den high-end Zielprofil hat. Können wir das mit den breiteren GTC-Neuigkeiten verbinden? Ich denk ja, genau deshalb ist NemoClaw relevant. Wenn ein Ökosystem im OpenClaw optimiert, können Nutzer Modellklassen on und ihres Hardware-Profils wählen statt gegen fragmentiert Laufzeitlogik anzukämpfen. Richtig. Aber selbst wenn jemand nicht in den beiden oberen Tiers ist, bleibt die Modellgeschichte relevant, weil Pinchbenchleistung und lokal Verfügbarkeit die Erwartungen deren scharfen, was lokal Agenten leisten können, wenn die Hardware ausreichend ist. Wir sollten der Transparenzwegen auch noch sagen, ob bequem oder möglich, hängt von Quantisierungsinstellungen und anderem Speicheroverhead ab. Ja. Q4 Quantisierung erscheint in den Notizen explizit bei der Komfortausage für M3 Ultra, und aggressive Quantisierung ist was die Machbarkeit auf 64 GB M4 Max streckt. Es ist ein technisches Engineering Gespräch in der Praxis, nicht ein Einstellungsbutton. Also ist hier der richtige Punkt für Nutzer. Sie entscheiden nicht zwischen gutem und schlechtem Modell, sondern für ein bestimmtes Runtime-Profil für spezifische Aufgaben. Genau. Und weil dieses Modell bereits in Orten steht, die Leute bereits nutzen, ist das kein theoretisches Upgrade. Es ist ein praktisches. Ein weiterer Aspekt, die Benchmark-Einordnung für agentische Aufgaben. Warum hat das bei Weilen Zuhören so stark eingeschlagen? Weil OpenClaw Nutzer nicht nur Textvervollständigung laufen lassen. Sie betreiben Tool-Calling-Agenten, Reasoning Loops, Workflows, bei denen State-Kontinuität und Toolauswahl sollen.
Ein Modell, das in agentischen Benchmarks get abgeschnitten, passt oft besser zur Alltagsnutzung von OpenClaw ein Modell, das nur generisch Sprachaufgaben taugt. Das ist der Kern, Benchmarkausrichtung im IT-DEM Workflow. Und ja, wenn den Maschen es halten kann, ist Nemotron 3 super das Modell, das man testen sollte, wenn man starkes OpenAgent verhalten will. Gut stell für ein Pause. Wir haben Nemotron. Wir haben OpenRouter. Wir haben lokal Runtimes. Jetzt hat ein andere Family des Woche viel NVIDIA Aufmerksamkeit bekommen, Qwen 3.5. Genau, und hier beginnt Multimodalität und Hardware-Optimierung in interessanter Weise zu stapeln. Tauchen wir ein. NVIDIA hat RTX-Optimierungen für Qwen 3.5 Modell angekündigt, Spezial 27b, 9b und 4b. Nicht ein Modell, sondern ein Stack. Das ist wichtig. UND's Family hat mehrere hochrelevant Eigenschaften, 262.000 Token Kontextfenster, Native Vision Unterstützung UND Multitoken Vorhersage. Das Kontextfenster ist riesig für lange Gespräch und komplex Dokumentenfluss, und Native Vision Unterstützung macht SIE sofort nützlicher, wenn du Screenshots, Diagramm oder sonstigen visuellen Kontext einspeist. Für lokal OpenClaw Nutzer bedeutet das praktisch, dass dies nicht nur spekulativ sind. Sie laufen bereits lokal in OpenClaw über exo/mlx. Und Verfügbarkeit spielt wieder eine Rolle. Du kannst Qwen 3.5 Hut über Llama, LM Studio und Llama.cpp testen. Das heißt, der Zugangsweg ist übergängig lokal Workflows geradlinig. Darunter sticht bei die 27b Dens Variant heraus, die bei der Frage nach welcher Hardware besonders relevant ist. Wir haben einen klaren Anker, SIE glant auf RTX 5090. Genau. Das ist ein konkretes Deploy-Detail, nicht nur allgemeines Marketing. Es hilft Nutzern, ihr Hardware-Realität zu planen. Wir hören immer wieder dieselbe Frage, wenn Nemotron 3 super das Modell ist, das man für eine agentisch Leistung im Auge behalten sollte, wo liegt Qwen 3.5? Ein anderes Profil. Qwen 3.5 liefert Nutzern breit Multimodell und lang Kontext starken. Auf RTX-Optimierten Systemen kann es ein stark praktisch Wall für aufgeben sein, bei denen Kontext und visuell eingeben zusammen sollen. Es ergänzt also höher als ersetzt es den Nemotron-Pfad. Mir gefällt dies Einordnung, andere Lane für andere Betriebsbedingungen das verhindert das üblich Winner-takes-all-Denken bei Modellen. Richtig. Nicht jeder will diesel be balance. Einige Nutzer brauchen schwer agentisch Planung und Toolorchestrierung, andere brauchen breit Multimodell Eingabearbeitung in praktischen Kontexten. Und jetzt im IT-DEM lokalen Runtime-Ökosystem von OpenClaw ist das Ausprobieren in deiner Umgebung meist nur ein Frage des Auswahlens unterstützter Backends und der Angleichung der Runtime-Erwartungen. Genau. Praktisch betrachtet lautet die Optimierungsgest jetzt, wenn du auf RTX bist und dies Modelfamilien optimiert nutzen willst, gibt es jetzt ein konkretes Backing von NVIDIA selbst durch diese Ankündigungen. Das kann einen direkten Produktivitätseffekt haben. Es reduziert Unsicherheit in der Einrichtung und erhöht die Sicherheit, dass den lokal Modellauswahl kein Glücksspiel ist. Und wir sollten auch hervorheben, was das über NVIDIAs breiteren Ansatz sagt. Sie sprechen nicht nur Cloud-APIsen. Sie helfen, lokal Loft durch konkret Modelfamilien deterministischer zu machen. Das fühlt sich wie ein Narrativwandel von einfach konsumieren zu den Stack besitzen und fein gestieren an. Sehr OpenClaw compatible. Aber wir sollten nicht übertreiben. Wie immer hängt den real Erfahrung von Spiker und Feintuning ab, besonders wenn du lokal Kontext und Modelgrößen mischst. Das gesagt, das ist wahrscheinlich einer der nutzerfreundlichsten Schritte für Menschen, die bereits in lokal Workflows investiert sind, explicit Hardwareangewand Optimierung auf bekannten Modellfamilien. Bin dabei. Es word weniger einjagen von direkten und mehr die Auswahl eines bekannten Modellsets mit unterstützten Runtimes und klare Hardware Mapping. Also wenn den Plan für die nächste Woche ist, Modellverhältnisse zu testen,
werden Qwen 3.5 und Nemotron 3 super zu zwei praktischen Ankerpunkten, eine für dicke Multimodal und Long-Kontext-Bedürfnis, eine für Spitzenleistung in Agentic Benchmarks in OpenClaw. Genau. Du kannst sie als zwei verschiedene Regler behandeln, nicht als in Twitter-Oder. Ba deinen Stack nach deiner Aufgabenmischung auf, nicht nach Marketing-Hype. Super. Also das war das Modell Roundup. Aber Preisbewegungen gestalten weiterhin, wer teilnehmen kann, und genau die kommen zu den DGX Spark Signalen. Genau. Was, wenn überhaupt, gibt uns die ehrlichst auf Zielgruppe und die Ökosystempositionierung. Richtig. Es gibt eine Einzelheit, zu der will fragen, der DGX Spark Preis wird nach der GTC angehoben. Nicht gesenkt. Genau, nicht gesenkt. Das ist wichtig, weil es leicht passiert, dass Menschen die Launch Story als allgemeine Consumerverbilligung falsch interpretieren. Das war ein strategisches Signal. Das deutet darauf hin, dass lokal KI in dieser konkreten Linie als Enterprise-Prosumer gebet positioniert wird, nicht als Mass Hobbyist. Und dies Unterscheidung wird durch die Hardware-Teilung bestätigt. GeForce Consumer GPU Preis blieben stable, während DGX Spark nach oben nachjustiert wird. Das ist die klassische Zweimarktbiegung. Dieselbe Firma, unterschiedlich Value Proposition. Ein Market bekommt Consumer-Stabilität und breit Verfügbarkeit, der andere bekommt Enterprise-Positionierung und Premium-Paktierung. Genau. Wenn du in einem Consumer-Setup bist, bedeutet das nicht, dass du sofort etwas tun musst. Und genau die Übersehen viel Schlagzeilen. Die Symbolinterpretation, das ist eine Klarstellung der Marketeers. Für die meisten OpenClaw Nutzer in freier Wildbahn bleibt der praktisch Sweet Spot Cloud plus Local im Hybrid. Nutzer Local, wo es schon für Datenschutz und Geschwindigkeit macht, Nutzer Cloud, wo Kapazität oder Modellspezialisierung es verlangen. Dies Hybridinordnung ist gerecht. Menschen wollen weiterhin lokal Control für sensible Workflows, aber nicht jede Aufgabe gehört auf die lokal Maschine. Genau. Und in diesem Hybrid-Modell werden beide Seiten stärker, wenn solche Ökosystem-Investitionen passieren. OpenClaw braucht nicht, dass jeder Nutzer DGX Spark kauft, indirekt zu profitieren. Den Enterprise-Investitionen tendieren dazu, die Tooling tief zu verbessern, besser Defaults, starker Integrationspfade, Security Hardening, Runtime-Reliabilität und dokumentiert Workflows. Das ist besonders für Communities wichtig. Je robuster der Enterprise-Fad wird, desto stabiler wird die Open-Source-Basis für kleinere Bereitstellungen und unabhängige Bilder. Die Schalbist das ein der Paradoxien, ein höherer Preis in der Top-Tier-Hardware kann trotzdem Wert für Nutzer schaffen, die dies Hardware nie besitzen werden. Genau, den Ökosystem-Hebelwirkung kann über Tooling-Verbesserungen nach Antennen verteilt werden. Aber wir sollten weiterhin die Ehrlichkeit wahren, wenn du nicht über DGX Spark oder RTX Pro-Level Compute verfügst, solltest du nicht davon ausgehen, dass dies wo stehenden Tagesablauf über Nacht dramatisch verändert. Richtig. SIE verändert die Karte, legt nicht den Actual Position darauf. Du bekommst ein klares Zielführungssignal, aber den Route bleibt womöglich hybrid und iterativ. Außerdem kann der erhöht Preismissverständnis reduzieren. Menschen, die sofort ein Consumer Revolution erwartet haben, können jetzt begreifen, dass das kein Massenmarkt pivot ist. Es ist auch ein gute Erinnerung für Hersteller, nicht jeder beeindruckend technisch stark ist für jed Segment. Das ist okay, solange es klar kommuniziert wird. Und OpenClaw war immer am starksten, wenn dies Nuance für Nutzer handhabt, unterschiedlich Runtime-Profile in einem kohärenten System. Also führt dieses Segment von Hype zu Struktur. Die Quintessenz, Enterprise-Validierung ist bedeutend, ja. Der Direct Impact, für viele einzelne Wender legt versorgt, aber trotzdem bedeutungsvoll durch Tooling und Integrationen. Damit landen wir beim Abschlusssegment, das Release-Update selbst, v2026.3.13-1. Richtig. Kein Konferenzschlagzeilenpunkt, aber genau die Art von Zuverlässigkeitspolitik, die dich von Wasch zu Waschem laufen halt.
Ja, Schließen were MIT den release details. AM14. Mars Cam V 2026.3.13-1 ALS Recovery Release MIT einer kaputten Tagbehebung heraus, und wichtig ist, das die gleiche NPM Version wie March 13, 2026 beibehalten Word. Also erhalten Nutzer, die jetzt installieren, den korrekten Paketstatus von Verwirrung, das ist im Wartungsbetrieb sehr wichtig. Richtig. Die Korrekturen drehen sich durchgängig Zuverlässigkeit und Kontinuität. Erstens, Session Reset bewahrt jetzt Last Account ID und Last Thread ID. Das reduziert direkt Reibung, wenn Nutzer zwischen Sessions springen und in Kontext Kontinuität erwarten, besonders bei mehreren Accounts und Threads. Zweitens Word Persona und Sprachkontinuität durch Komprimierung erhalten. Das ist riesig, denn niemand macht das EIN-Modell mitten im Session plötzlich die Persönlichkeit verliert, nur weil History komprimiert Word. Absolut. Wenn du einen Ton, Onboarding-Sprach und ein Set teambezogener Anweisungen einprägst und der Assistent nach der Komprimierung driftet, untergrabt das Vertrauen. Die Erhaltung von Persona-Kontinuität macht Sessions stable. Drittens werden Anthropic Thinking Block bei Session Replay entfernt. Das ist ALS Performance fix eingeordnet. Wir denken nicht über Replay-Internes nach, aber wenn Replay effizienter wird, fühlen sich lange Sessions flotter und weniger aufgeblasen. Dan haben wir nach Plattform für Plattform, Android bekam ein Redesign Chat Settings UI. Das klingt klein, aber in mobilen Arbeitskontexten können Gestaltungen die Produktivität mehr verandern als ein neuer Algorithmus, den in den Einstellungen verbringen Leute so viel sieht. Genau. Klein Reibungsänderungen summieren sich über viele Sessions. When Navigation und Sichtbarkeit der Einstellungen sauberer sind, neigen Nutzer eher dazu, Verhalten zu tun und lokal zu testen, aufzubauen. Das Release enthält außerdem ein News Onboarding Willkommenspager auf iOS. Das ist für erste Eindruck und Wiederherstellungsmomente wichtig. Ein gutes Onboarding-Pager kann Verwirrung über Modellwahl, Workspace-Erwartungen und das, was dein Agent kann und nicht kann, verringern. Und wenn dein Onboarding sauber ist, sinkt deine Bruchrate. Menschen bleiben nicht dabei, wenn ihr erste Erfahrung chaotisch wirkt. Richtig. Dan gibt es Telegram, ein Korrektor der Richtlinie zur Thread-Medienübertragung. Das betrifft den Alltagsbetrieb für Teams und Powernutzer, die tatsächlich medienlastig Threads sind. Wenn das Verhalten der Medienübertragung inkonsistent ist, bricht der Gesprächsfluss in der Praxis auseinander, besonders wenn Agenten auf dies Threads für Kontext und Übergabe von Aufgaben angewiesen sind. Dieser Fix trägt direkt zur Zuverlässigkeit in Social Tool Workflows bei. Es ist vielleicht nicht flashy, aber im realen Betrieb hat es Bedeutung. Discord hat Auswahl beim Abrufen der Gateway-Metadaten nun eleganter verarbeitet. Das ist ein klassisch Zuverlässigkeitsverbesserung für verteilt Integrationen. Genau. Wenn dein Metadatenabruf schweigend fehlschlägt, kann dein UI wie kaputt aussehen, obwohl die einst gesund sind. Elegantes Handling bedeutet weniger Fehlalarm und weniger unnötige Eskalationen. Dan wird auch die Raumverlosung von Cross-Agent-Subagenten repariert. Das ist ein ganz praktischer Punkt für alle, die Multi-Agent-Orchestrierung nutzen. Wenn Subagenten in den falschen Workspace schreiben oder daraus leiden, beginnt dein Projektbesitz und die Pfadlogik der Artefakt zu zerbrechen. Ich kann mir vorstellen, dass das schnell chaotisch wird. Genau. Du bekommst Falschdatien, falschen Kontext, und du verlierst Vertrauen, das ein Agent-Agent-Orchestrierung aufbauen kann. Also unterstützt diese Fix ein stable Skalierung vom Solo-Experiment zur komplexen Agent-Topology. Und das wird zur Persona-Kontinuität. Wenn die Komprimierung Persona und Sprache halt, wirken den OpenClaw Sessions kohärent, selbst über lang Lauf. Kannst du das kurz ausführen für Leute, die den kennen, Komprimierung sei nur ein Speicherthema? Klar. Denken Komprimierung wie in Zusammenfassungsschwellen und Gedächtnisformung. Wenn dieser Prozess die Persona droppt, kann jedes vorgesetzte Segment wie ein anderer Assistent klingen.
Das ist für kundenorientiert Automatisierungen oder intern Workflows mit Tonalität einschneidend. Genau, und Sprachkontinuität ist nicht bloß kosmetisch. Genau. Wenn ein Team einen Agenten auf spezielle Compliance sprach, konkret Formulae Rundstandards oder einen spezifischen emotionalen Ton für Support trainiert, dann kann dies Konsistenz Teil des Produkts sein. Die Erhaltung der Persona durch Komprimierung halt Vertrauen und reduziert Wiederanspassungskosten. Das Anthropic Thinking Blocks bei Session Replay entfernt werden, fühlt sich anlicken, oder? Definitiv. Denken Performance als Nutzer Vertrauen, wenn ein Replay-Pfad leichter und sauberer ist, bleiben Sessions schnell. Menschen vermuten weniger, das System bei langen Sequenzen hängt oder sich verschlechtert. Und wenn die Session schnell wirkt, nutzen die Leute sie weiter. Genau. Leistungsfixes ohne Hype werden oft zum Rückgrat der täglichen Nutzbarkeit. Auf Konferenzen gibt es dafür wenig Applaus, in der Praxis merken es die Nutzer. DGX-Release ist also im Grund ein User Experience Hartungsdurchlauf, Stabilität für Identität, Stabilität für Navigation, Stabilität für Medien, Stabilität für Agentenkoordination. Richtig. Und dann kommt die Release-Positionierung, die 2026.3.13-1 als Recovery Release mit Computer Tag Corrector, gleich NPM-Version wie March 13, 2026. In der Praxis heißt das, wenn einige Verwirrung in Paketierung und Update faden. Genau. Das ist wichtig, weil Menschen in mehreren Umgebungen nicht zusätzlich nach Versionsmöglichkeit neben bestehender Komplexität wollen. Also Mädchen wir einen Big Picture Abschluss mit der richtigen Balance, das ist nicht die Wash 1 revolutionären Feature Drops. Es ist die Wash, in der Ökosystemvalidierung und praktisch Quality of Life Verbesserungen zusammenlaufen. Ein Sache, über die Leute sprechen, ist, das Nemotron 3 Super das Modell ist, das man beobachten sollte. Word sagen, das ist aus einem ganz spezifischen Grund war. While auf lokalen Workflows Benchmark-Führung relevant word, when SIE mit den richtigen Hardware-Annahmen gekoppelt ist. Wenn dein Setup passt und du es produktiv betreiben kannst, kann es die Art, wie du Agentenaufgaben zuerst, materiell verändern. Genau. Wir sollten das als handlungsorientiert Orientierung geben. Wenn du über M3 Ultraniveau Unified Memory verfügst, ist Nemotron 3 Super mit Q4 Quantisierung als comfortable positioniert. Wenn du ein M4 Max Niveau Memory hast, kann es weiterhin mit aggressiver Quantisierung funktionieren, aber du solltest sorgfältig Lastists planen. Genau dort sollten le der Versichung weiterstehen, identisches Verhalten zu unterstellen. Guter Punkt, denn will Nutzer Mädchen einen einzelnen Befehlsprung und gehen davon aus, das all lokalen Umgebungen äquivalent sind. Das sind sie nicht. Die Hardware-Class verändert die Gesamtzuverlässigkeitskurve. Gleichs für Geforce RTX Nutzer, Nemotron 3 Nano 4B ist das Familienstück, das dort besser passt. Und wenn Leute fragen welch lokal Modell sollte ich zuerst probieren, lautet die bessere Antwort jetzt, stimm dein Hardware-Profil ab und dann deinen Use Case. Genau. Für Long-Context Multimodal Workflows auf RTX hat Qwen 3.527b in dieser Phase ein stark praktisch Relevanz, besonders mit nativer Vision und dem 262.000 Token Kontext in diesem Zusammenhang. Also wird die Episodenzusammenfassung klar. Richtig, lokal KI ist dies Wosch nicht die Geschichte eines einzigen monolithischen Gewinners. Es geht Hardware-Model-Familien, verbessert lokal Ausführung und ein Ökosystem, in dem OpenClaw jetzt vor wichtigen Plattforminvestitionen sitzt. Fuge dazu hinzu, die v 2026.3.13-1 Politer bedeutet, dass wir die gewonnenen Geschwindigkeitsvorteil nicht verlieren. Ja. Stabilitätsfixes sind das, was Strategien im täglichen Einsatz üben lassen. Ich denk, die richtige Quintessenz für die meisten OpenClaw Nutzer ist sehr praktisch, weiter experimentieren, aber die Erwartungen ehrlich halten. Wenn du Premium Hardware hast, test Nemotron 3 Super und Qwen 3.5 schnell und systematisch. Wenn du es nicht ist,
Haltian deinem Hybridmodell fest und plain upgrades auf Basis der tatsächlichen Rendite, nicht auf Basis von Schlagzeilen jagt. Wenn du Agenten baust oder betreibst, sei denkbar, dass dies Updates die versteckten Wartungskosten kennen, Kontextkontinuität, Threadverhalten, Workspace-Konsistenz, Replay-Effizienz. Das sind die Dinge, die Teams dazu bringen, das System wasch für wasch weiter zu nutzen. Genau. Also können wir mit dieser praktischen Notei schließen, lokal Word ernst genig für Enterprise-Rahmen, die OpenClaw Community profitiert davon, wenn dies Ernsthaftigkeit in stabil Releases übersetzt wird. Das ist es für dies Folge. Weiter testen, weiter bohren, und your workflows flexible halten. OpenClaw Daily EP013 Mars 2026 *.